أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من جنشن إمباكت. في هذه الحلقة نحن راح نكمل بناء القصر الطائر في الهواء. لا في فراشة، بدي الفراشة، أهم شيء الفراشة. نحن لازم نجي على هاي المنطقة ونكمل المهمة، فجينا لهون. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. القصة معناتها عنها هي. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! هاي اندمجت كتير بالقصة. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. هاي القصة مألوفة شوي بالنسبة إلي. هاي قصة شينهي، هاي قصة هاي البنت. هديك عم تكتب الأوبرا عن هاي البنت. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. بدي أنظر إلى شينهي. أنا عرفت، بدي أفهمها إني عرفت. I really like this story. عجبتها. هي لسه عنا. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some star splinter iron! انت كتير عجبتك القصة، اندمجتي فيها كتير. بايمون شغلة اوكي. لازم اشغل الاليمنتال سايت صح مشان اشوف ايش الوضع. في هون شي، شو هاد؟ لا هذا ولا شي. في هناك شي نفسه. هل في جواته كمان جيو سجل؟
طيب use visions to find هذا. حتى الآن ما عم بشوف شيء. هل لازم أطلع لفوق على الجبل؟ احتمال بدهم مني أطلع لفوق. فرجيني شهادة ارتفاعه. ارتفاعه مشكلة بصراحة، ارتفاعه كبير شوي، بس في عندي استراحات بالطريق، لأنه أنا حاسس إنه الأشياء موجودة فوق الجبل مو على السفح هون. بتوقع إنهم فوق موجودين، فما بعرف. في لسه كتير، والله في كتير. هات لنشوف. اوكي، ولو اللي عم يستنوا حلقات من السلاسل الثانيه بقولكم لا تخافوا، السلاسل الثانيه يعني عم بشتغل عليها كلها. المشكله هلا برمضان انا عم بعاني من ضعف المشاهدات على القناه بسبب المنافسه الكبيره من القنوات الثانيه ومن وسائل الترفيه الثانيه اثناء رمضان. بالتالي انا شفت انخفاض بالمشاهدات بمقدار النصف يعني تقريبا. لكن هذا الشيء ما راح ياثر يعني على جدول النشر تبعي. راح استمر بالنشر. يعني انتم بتعرفوا انا كنت انشر حتى لما كان عندي اقل من 100 مشترك. انا كنت انشر في مرحله من المراحل كان في عندي فيديوهات، عدد فيديوهات اكبر من عدد المشتركين اللي عندي. فالمشتركين الجداد ما بيعرفوا هذا الشيء، بس عم بقول لكم يعني هذا الشيء مشان تعرفوا انه كان عندي لمرحله معينه كان عندي عدد الفيديوهات اكبر من عدد المشتركين، وضلوا يتنافسوا. يعني صرت انافس عدد المشتركين، كل يوم انزل مشان عشان يضل عدد الفيديوهات اكثر. بس هلا يعني ما بقدر انافس لانه صار عندي 400 مشترك، فما بقدر انافس عدد المشتركين بسرعه يعني. اوكي في هدول الاثنين هون. فيني امشي بهذا الاتجاه؟ لا، انا بقدر امشي بهذا الاتجاه. هدول شافوني، بس انا بصراحه ما راح احاربهم هلا، لانه انا شايف انه لازم ادور على الجبل، على الشغلات اللي على الجبل حاليا. اوكي في هون شيء وهون بطلع من المكان. شيء غريب، هل لازم احاربهم؟ في هون شيء تحت. هل هذا هو الشيء اللي أنا لازم أدور عليه؟ لا، هذا الجيو، هذا مشان أطور البرج صح؟ لا والله هذا هو اللي بدي إياه. أوكي هذا واحد، بس أنا لقيته بالصدفة بصراحة لأنه ما بعرف وين الثاني. أوكي هذا لقيناه هون، وين الثاني ممكن يكون؟ use visions. شو يعني use visions بالضبط؟ هنيك حجر التليبورتيشن اللي استخدمته لحتى اجي لهون، وانا هون لساتني ضمن الكويست اريا، فهون بمكان ما لازم الاقيه. ما بدي احاربكم هلا كتب لي اسم الجبل، معناتها انا دخلت ضمن منطقة الجبل. هاي الثانية صح؟ هي الثانية بالضبط. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. طيب بنسأل اللوكلز. في حدا نسأله؟ في واحد فوق كان. في واحد هون. ايه هذا هو. Hey, there really is someone here.
حجي وين Looks like you were right. معلش Excuse us, تدلني؟ sir. Can we ask you something? ليش معصب؟ He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, Okay. you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. ليش طيب؟ If that's okay with you, Uncle Mingjin. هي بتعرفه. It's Shenhe. Shinhe. You're alive. Hmm. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find تفاجأت. Subrosium, but I think you can find some معناتها هاي information الحلقة in the بدنا village. نفهم شيء عن قصة شينها. هذا شيء This مهم. place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind هلا sir. بيطلع أبوه We'll go صح؟ and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. اوكي. اصلا انا خايف عليه هو. شنها وحشة. بتدمره والله، اذا بيسوي له شيء والله بتدمره، بتضربه، بياكل هوا. اوكي. ما هذا الشيء؟ What's this? هذا دفتر. اوكي رح نقراه بعدين. So, Shenhe is the divine damsel? صباح الخير، هلا عرفتيه؟ انا من ساعة بعرف. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. هي ما تطوعت لحالها، ابوها هو اللي خلاها تروح غصب عنها لتحارب الوحش. The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter راحت that غصب عنها. ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. اوكي. غيره صندوق. I'll keep this close. غيره في شيء غيره؟ بتوقع فيه صح؟ فراشة، هات فراشة. شو هذا الشيء؟ فيني اخذه كمان؟ هذا بده ساعة لاخذه. اوكي. فرجيني ايش فيه هون. لا سكر لي هذا. كمان دفتر. So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. تبا يعني هو اللي جاب الوحش اصلا His ابوه. obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjin. حجي هذا ابوه، هذا هو ابوها لشنها. هلا بتشوفي. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. ايه صح، ما شفنا ولا شيء. ما شفنا ولا شيء عن الشيء اللي عم نبحث عنه نحن. هل هو فوق؟ ايه في فوق بيت تاني. This is it. اوكي. Stand in the middle of the lake. في وقت الغسق وانظر باتجاه الشمس. طيب
So basically, we need to go to the middle of the lake south of... Let's go back and tell Shinhua the news! اوكي. في شي تاني لازم انظر له هون؟ ما بتوقع، صح؟ ما في شي تاني انظر له. اوكي، شنو وينك؟ حاج تحكي مع ابوكي، اصلا هو كبك للوحش. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances. هذا مو ابوه. I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let صديق it all أبوه. escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me بلشت أغير dispassionate رأيي like the فيها. adepti. أنا كنت أخاف منها، هلأ بحس إنه هي وحدة مظلومة ومسكينة، فبلشت تعجبني. كنت أفكر خطيرة ومجرمة. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, It must have been so tough for you all these years. Shinhua, we're back! بس هلأ الظاهر إنه هي مظلومة واضطرت تكون تتحول، اضطرت تصير قوية عشان تدافع عن حالها، فبلشت تعجبني. فبدي إياها. It brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times. Thanks, mister. We found some info in the end. خلص روح حجي، خلينا نعرف نحكي. اوكي شنو تعي نقول لك لقينا المعلومات. Shinhua, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. let's go then. هي خجلانة ما بدها تحكي. Shinhua, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, بدها تكتب عن I cannot قصة simply الحقيقية dismiss معناتها. your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. But, My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shinhua, Yunjin, cut the chit. Cut the chit-chat. يلا خلينا نروح. بلشوا هلا يحكوا عن المشاعر وعن هاي الشغلات، ونحن لازم نروح على البحيرة ونستنى الغروب. هاي البحيرة. وحطي لي المكان، يعني أسهل من هيك ما ضل. حطي لي المكان بنص البحيرة، حطي لي عليه شجرة مشان أوقف عليه. يعني شد اللعبة عم بتحاول تخليني أحلها بطريقة سهلة. أوكي هذا المكان تمام. وين اتجاه غروب الشمس أصلا؟ هاي الشمال. أنا عم بنظر باتجاه الغرب صح؟ هون هذا هو اتجاه الغرب. لا هذا اتجاه الشمال. لحظة، هيك الغرب، هيك الغرب. أوكي نستنى الوقت. وين الساعة أصلا؟ هاي الساعة 17:50 بدهم صح؟ 17:30 أصلا. 16:30. اوكي
حلوة كتير هاي الساعة. اوكي وقت الغسق. حلو هذا المكان. في هون تمثال تحت المي. اوكي بهذا الاتجاه صح؟ بهذا الاتجاه. بس انا عن ايش عم ابحث؟ فوق عجب؟ فوق في شي هون معناته. ما بستفيد من الاليمنتال سايت هذا. شو هاي؟ هاي شغلة. هذا هو. هذا هو. اوكي كويس. الى العودة الى مكان اللي لازم نعود اليه. كويس كويس. ما توقعت هالمهمة تخلص بهالسرعة، يعني كانت مهمة جيدة. تعرفنا فيها على تاريخ شينهي، وانا مبسوط اني تعرفت عليه لانه انا كنت بعتقد انه هي شخصية سيئة، طلعت شخصية رائعة بصراحة. فكانت هي حلقة جيدة، وانا هلا قررت انه بدي اياها لشينهي بعد هاي الحلقة. Goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. ايش استفدنا منك؟ Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. كويس. هاي بتقدر When تفيدنا we هلا. first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. اوكي. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge. لا that I خلص lack. خليكي مع البشر، لا It won't تروحي. work for me to stay here after بنساعدك والله. all. But either way, Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. اوكي. بلش يصنع الكورز والادابتاي سيجلز. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. كويس. الله يستر ما حدا يكون خلص قبلنا. اخذنا السجلز واخذنا هذا. جاهزين فينا نروح. انا تعودت اقفز من هون، فرايح اقفز من هون واطير باتجاه مكان البناء. وينه؟ واو القصر جاهز تقريبا، صار حلو. ما كان هيك اخر مرة شفته. صار حلو فعلا، حلو، رجع مثل ما كان تقريبا. عجب هذا رح يضل هون ولا رح يطيروه؟ انا رح ازعل اذا طيروه لانه عاجبني منظره هون، عاجبني كتير منظره هون. بس اكيد رح يشيلوه، يعني اكيد انا واثق انه رح يشيلوه. اوكي ايتها السكرتيرة، لقد احضرنا لك كل شيء. We found all the materials! Oh, already? All three
of you found them together. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. مين الوينرز؟ نحن؟ خلص نحن اللي I hereby ربحنا. announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. كويس. It's over already? I haven't even found the plus strike yet. I can't believe it. بس شينهو بتستحق تكون فائزة معنا. So far. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. حلو. Where's Beidou? She was right here. اختفت. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. اوكي. All right then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ايه صح، صرنا يمكن شي 10 حلقات آخر مرة طلعنا فيها على الجيد تشامبر. اوكي كويس. ليدي نينغونغ راح نحكي معك في الحلقة القادمة، لأنه تجاوزنا الوقت فما بدي أضغط كتير شغلات بنفس الحلقة. بس حصلنا على achievement. هل حصلنا على achievement؟ نعم حصلنا على achievement، واللي هو شو 2 achievement. صعود الجيد تشامبر، وشو كمان الثاني فورمر دريم هاد تبع شينهي عن جد شخصية رائعة. بدي احاول احصل عليها. ما فيني اعمل سحبة هلا احصل على شينهي. في عندي 132 للاسف ما فيني. ما فيني. كتير كنت بدي احصل عليها حاليا، يعني بعد ما شفت القصة تبعها شلون حلوة، بس للاسف ما فيني احصل عليها. اوكي. رح يصير هذا الشيء في مرة قادمة في يوما ما يعني. بتمنى تكون هالحلقة عجبتكم. بشوفكم بحلقة قادمة. مع السلامة.